ਸ੍ਰੀ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇਗਾ ਤੇਜ਼ੀ। ਫੈਡਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੈਕਰੋ ਮੈਡੀਸਨੋ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ। ਕਿਹਾ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਆਪਣੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के शेरिडन कॉलेज वालों वैक्सीन नहीं की गई लाजमी। साल के अंत तक बिना वैक्सीन तो भी की जा सकती है इन पर्सनल लर्निंग। अलबर्टा सरकार वालों रेजिज्म उत्ते काबू पाने लिए चुके जा रहे हैं लोड़ींदे कदम। हुण सरकार पेपर स्प्रे रखने नूं बनाएगी कानून। ते हुण खबरां विस्तार नाल। फैडरल मिनिस्टर मार्को मैडिसनो ने अफगान नागरिकों के मुड़ वसेबे लई एक नवे इमीग्रेशन प्रोग्राम का ऐलान किया है। यह प्रोग्राम खास तौर पर उन्हां अफगानी नागरिकों लई होएगा जो कैनेडियन फौज नूं सहायता प्रदान करते सन अते उन्हां लई भी जो काबिल स्थित कैनेडियन एम्बेसी विच काम करते सन। I would like to begin by acknowledging that I am joining you along with my colleagues Ministers Sejan and Garneau remotely from the traditional territories of the Algonquin and Anishinaabe people. 20 years ago, Canada marked the beginning of its military operations in the war in Afghanistan. Between 2001 and 2014, more than 40,000 Canadian Armed Forces members served there. They served alongside American, British, and other NATO troops in an international coalition effort to eliminate terrorism, establish security, and ultimately to create the conditions that would make for a better future for the people of Afghanistan. 10 years ago, this very month, the Canadian Armed Forces Infantry Battle Group formally handed over control of the battle space in Kandahar province, officially ending Canada's combat mission in Afghanistan nearly a decade after the attacks of September 11, 2001. The mission undertaken by our armed forces was long, difficult, and perilous. Ultimately, the war in Afghanistan claimed the lives of 165 Canadians and forever impacted countless others. Yet these brave souls were not the only ones who sacrificed everything. Throughout the war and after, many brave Afghans themselves stepped up to provide support that was crucial to the mission. Dès les premiers jours de la mission, les hommes et les femmes en uniforme du Canada ont compté sur l'intelligence, le bon sens et la bravoure de tant de citoyens afghans. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ 40,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। Today I join you from the traditional territory of the Algonquin and Anishinaabe peoples. As Minister Mendicino has already said, between 2001 and 2014, as part of Canada's longest war, more than 40,000 Canadian Armed Forces members deployed to Afghanistan. Our members served with honor as they tried to bring peace and stability to the region. But our members did not work alone. Throughout Canada's mission, many brave Afghans brought invaluable skills to our combat, training, and civilian missions. Some were interpreters, bringing their knowledge of the language, but more importantly, the knowledge of the culture and the local dynamics to help us do our work. Others contributed to the Canadian Embassy, all in support of the coalition and NATO efforts and the government of Afghanistan. Their work was instrumental to the Canadian mission. But the security situation in Afghanistan has worsened in recent months. And I know that the Canadian Armed Forces members and veterans who served in Afghanistan. The writer ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਐਰਿਕ ਗ੍ਰੇਨਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਬਹੁਤ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਮੀ ਪੌਲ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। Going down over the last few weeks, and if we compare it to where it was just before Janica Atwin crossed the floor from the Greens to the Liberals back in June, that we've seen that the Greens have dropped. They're a bit more significant. You can see also in British Columbia and Atlantic Canada, the two places where they won seats in the last election, their numbers have also, a poll by the Angus Reid Institute that had the Green Party at 3% and a poll by Leger that had them at 4%
For both the Angus Reid Institute and Leger, that's the lowest they've ever had the Greens since Annamie Paul became leader. So we are seeing that there has been an impact on Green Party support, and it does potentially put one, maybe two of their seats that they won in the last election at risk, and makes it a lot harder for the Greens to think about making the gains that they had been hoping to make earlier on before all of this exploded. Party. And the Anonymous Research poll, they do a poll every week that rolls into that poll 4 weeks of surveys over the preceding month. She's only now seen as the best person to be Prime Minister by 1% of Canadians. She was almost at 5% a little over a month ago. So we are seeing that kind of shift. That is a statistically significant shift. ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਸੰਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। We're fortunate to have extremely effective vaccines that protect against hospitalization, against death, against, to a certain extent, against infection, and minimize the spread of the virus. So this is a great tool if we want to minimize the epidemic that we're living, if we want to resume normal life. Now, there are different ways to ensure that people in public places are not a risk to others. One would be to give them rapid tests before they enter these different venues, and the other one is to ensure that they are vaccinated through the vaccine certificates. So there's really no drawback in a way, because we have to think about not only the patrons and the clients and the people going to these different venues and these different activities, but also the people who work there and who are entitled to a safe environment. ग्रीन पार्टी के आगू एनामी पॉल का कहना है कि पार्टी का अंदरूनी विवाद थोड़ा चिर है ते उन्हें आख्या कि सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा। उन्हें मेंबरां ते इस मतकां नूं भविख उते नज़रां टिकाउण लई किहा। Similar to what has occurred previously, which is these are the actions of a small group of outgoing councillors. This was not an action sanctioned by our federal council. It is not an action that came before our federal council. And so I am asking people to just have patience as we transition. And we are in a big transition. Most of our councillors will have their terms expiring next month. I'm very excited to work with our next group of councillors. And I am not going to be distracted any further from really the work that has to be done. That is really what we're here to do. Every single person who is running as a candidate, every single person who is working as a volunteer and has worked since the last election to prepare us for the upcoming election, every single person who is a member of our party deserves to have certainty. They deserve to know that my attention is focused where it belongs. Today on Toronto Centre, on the needs of this extraordinary community who deserves real representation. यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो ਤੇ ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਕਾਲਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਨ ਪਰਸਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰੰਟੋ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨਿਯਮ ਨੇ। ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰੰਟੋ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਸ ਲਗਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮੀਮੋ ਵਿੱਚ इन पर्सन लर्निंग ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲਸ ਦੀ ਦਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਲਾਸਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕੀਏ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰੰਟੋ ਨੇ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੋਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਪਰਸਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 90% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਪੇਪਰ ਸਪਰੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੈਸਨ ਕੈਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ।
For example, a vulnerable woman can have a small tool to help defend herself from a violent attack. I think that we should absolutely permit that. Madhu is absolutely right to say that vulnerable people should be able to protect themselves from random assailants. It ended up seeing that we were trying to find ways to kind of work around the actual problem. I struggle with it because I look at the advocacy that's coming down from the highest orders of our own government within this province, and that advocacy is not built to address the root causes of gender violence, but instead to provide people another weapon to use in those scenarios. The letter mentions an uptick in drug-fueled attacks, but the UCP has been widely criticized for its handling of supervised consumption sites like this one behind me and putting more dollars into rehabilitation. ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਨੇ ਕਈ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। Well, I think we have to first off keep highlighting that as the CDC said recently, what we're seeing now is an epidemic of the unvaccinated. People who have received 2 doses of their vaccines are and seem to be very well protected, but people who have not had a complete vaccination are the ones who are getting sick. So we have to, I think, hammer home in our messaging. The point is that you need your 2 doses to be protected. And if you don't have those 2 doses, you are at risk. You are going to be one of the people who is going to end up in hospital because COVID is still circulating. And I think part of the problem is that we've sort of become the victims of our own success. Things are going very well, and let's not diminish the reality of that. Things are going very well in terms of COVID. But there is still circulating COVID out there, and it still poses a significant risk for the people who are unvaccinated. And I think that's the message we have to communicate to people so that the percentage of people who have not gotten ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਯੂਵਿਕ ਨਵੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਹੱਲਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਡਵਾਂਸਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਕਿੱਲਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਨਕੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸੁਕ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਸਾਇੰਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਥ ਵਿੱਚ ਕੈਰੀਅਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਵਲ ਦਰਜੇ ਦੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸ਼ੋਕੇਸ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਸਟਾਰਟਅਪ ਵੈਬੀਨਾਰ ਇਵੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤੱਕ। ਸਿੱਖ ਲੈਬ ਇੱਕ ਗੈਰ ਮੁਨਾਫਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਵਸਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਟਾਰਟਅਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵੈਬੀਨਾਰ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।